Hello guys, I'm back. Okay guys, so hari ni nak cerita sikit tentang shampoo yang I tengah cuba, which is Moist Diane. So it's a Japanese brand yang ada dekat Watson, Malaysia. Harga dia around RM30 plus macam tu, and satu botol ni ialah 450ml. So kalau korang pergi kat Watson, korang akan nampak macam-macam varieties, macam-macam colour, macam-macam range. Tapi yang I ambil ialah extra damage repair. So anyone yang ada masalah rambut kering, frizzy, korang suka colourkan rambut, korang suka pakai curler atau hair dryer, korang suka pakai hair blower tu or hair straightener, okay, korang boleh pakai shampoo extra damage repair ni. Sebab dia ada dua ingredient sangat-sangat penting dalam membaiki semua benda yang I cakap tadi tu, which is organic argan oil and also amino keratin. So argan oil ni memang melembutkan rambut and melembabkan rambut, and amino keratin ni sesuai untuk membaiki atau repair rambut korang, especially bila korang colourkan rambut pakai blower dan sebagainya, dia mendamagekan rambut korang. Tapi dengan adanya keratin ni, dia dapat bagi intensif deep repair kat rambut korang, baiki semua benda-benda yang rosak tu. Okay, so that's why these two ingredients sangat-sangat bagus, and that's why I pilih benda ni. Sebab I pilih rambut jenis yang frizzy, kering and mudah dapat split end. Alright, so kalau I tak jaga je, terus rambut dah nampak macam kering, orang cakap kusut masai and everything, those kind of things lah. Okay, so that's why I ambil extra damage repair. Alright, belakang ni dia cerita pasal ingredients dia, and tapi benda yang I nak, which is saya beritahu tadi tu, tapi yang I nak highlight kat sini dia ialah silicone free, sulfate free, paraben free and colorless safe. Okay, so dia punya dia jenis yang pump, alright, and kalau korang buka ni, dia punya texture is the gel kind of texture. Warna dia macam warna yellowish macam tu. Bila korang pakai, dia banyak bubble. Korang pakai 1-2 pump pun, and then korang just dah shampoo rambut tu, mudah dia muncul bubble dia, which is so orang cakap menjimatkan. I suka. And then okay, I just try and pump supaya korang boleh tengok. So one of the things yang confusekan actually I boleh je tengok, tapi sebab I letak benda ni dekat rak atas, and usually kalau I letak kat rak atas tu, I malas nak bawa dia turun. So I jadi kadang-kadang just pumpkan dia, tapi I tak tahu mana satu pump dia. Sebab okay, kalau korang tengok ni, dia ada bentuk yang sama tau. So bila I pumpkan, contohlah I pump dia macam ni, I ingat yang ni yang depan, so yang belakang yang keluar. Okay, so I mean nak senang korang bawa tu bawah, tengok betul-betul lah pump dia. Sebab I banyak kali bazirkan shampoo I macam tu, sebab I tak tahu mana satu pump dia. Okay, so korang, I nak tunjuk kat korang. Okay, dia macam ni. Okay, so dia jenis yang gel, and dia mudah spread tau. So menjimatkan. I suka bila benda menjimatkan, and dia bagus. Okay, so dia punya bau, I suka bau dia. First time I cuba, memang sedap gila bau dia. Sweet but not too sweet, and then dia macam ada fruity smell and plus saloon smell. I suka gila bau dia. Macam ada bau macam madu sikit-sikit pun ada. But it's very nice smell lah. Serius korang, sedap gila bau dia. And those yang suka sweet but not too sweet kind of smell, korang akan suka bau dia. And memang bila I shampoo time, macam first time macam wanginya bau I. Wanginya bau rambut I. Super nice. Okay, so I nak go to the review now. Jom. Okay guys, review time. Alright, so first thing yang nak cakap pasal smell dia. Super nice smell. Sweet but not too sweet. Fruity and honey kind of smell. Lembut je bau dia, tak kuat sangat, but very nice smell. Masa tengah shampoo, I macam, oh sedapnya bau dia. Even after dah shampoo, I rasa sedap je, lembut je bau dia. Not so strong. Super nice smell. So those yang tak suka sangat strong kind of smell, I recommend this one. Memang sedap bau dia. Okay, first thing. Second thing is, this is a little bit shocking, but I really like it. A good shocking lah, a good shocking I would say, ialah, okay, rambut I ni jenis yang strangled punya, and then dia macam kusut tau. So kalau contoh I tak pakai conditioner ke apa, I tak boleh nak sikat dia macam ni. After shampoo, rambut I dia macam bergumpal to each other tau. So I selalu kena conditioner kan dia, letak dia macam ni, baru boleh sikat. Kalau tak boleh sikat, dia mesti ada macam stuck sana sini. Tapi after I pakai shampoo ni, even before I letak conditioner kat rambut I,
dah habis shampoo tu, I macam nak letak conditioner, tapi I tak picit lagi tau. I macam nak sikat macam I boleh sikat. Dia tak macam terikat together or strangled together. Macam wow. Okay, so this is my first time pakai shampoo yang lepas shampoo je, I terus dapat rasa dia boleh sikat macam tu, even without I pakai conditioner. So this is like a good shocking, and it really smoothens your hair. And I was quite surprised because I pernah pakai shampoo lain dan sebagainya, none of that yang pernah bagi that kind of effect. But this one gave me that, and it's so good that I really like it. Okay, so that is the second one. The third one, selepas dah pakai after around a month plus macam tu, I can see the difference. Okay, rambut I memang lembut, and macam cakap dia juga helps dalam I punya rambut yang strangled tu tadi. And rambut I tak nampak frizzy sangat. So kalau korang tengok ni, rambut nampak lembap sentiasa, lembut je. And I pun tak ada split ends sebab I dah memang selalu jaga rambut I kan. Tapi kalau you tanya I, memang nampak dia lembut-lembar. Korang rasa macam rambut korang tu tak nampak like kusu, frizzy dan sebagainya. Okay, memang so good. Alright, so anyone yang ada isu rambut frizzy, rambut kering, split end, korang yang color rambut dan sebagainya, korang perlu cuba shampoo ni, and korang perlu cuba extra damage repair. So kalau korang tanya I apa pula cons dia, I don't see any con. It's a very simple but efficient shampoo. Okay, tapi maybe dari segi pricing, because whenever I buy a product, I selalu tengok harga dia. This one is a little bit 30 plus tu macam I mean some people would say it's affordable, but to me macam okay, mahal jugalah. I mean sebab kadang-kadang kalau you pakai, macam I 2 hari sekali shampoo. Kalau contoh ada setengah orang yang pakai everyday, korang kena maintain. Okay, RM30 tu tak adalah mahal sangat, but you know, macam kadang-kadang you boleh tengok shampoo lain harga, maybe sebab I selalu beli time promotion kot for my other shampoo. Kadang-kadang bila promotion dia jadi macam RM18 macam tu, tapi yang ni dia macam tak ada promotion selalu tau. I think sebab I selalu beli shampoo I kat Guardian. You guys know, kalau siapa yang memang peminat pergi Guardian, korang tahu Guardian suka buat promotion. Tapi Waxin dia jarang buat promotion. I think shampoo ni pun promotion pun dalam 27 plus macam tu. Okay, but okay lah, I mean still affordable, but maybe you know, kalau I mean not too expensive lah, still affordable. Okay, alright, so kalau korang ada any comments atau any question korang nak tanya, korang boleh just dropkan dekat bawah. I will be happy to respond. And lagi satu is, I just wanna you know, anyone yang nampak video ni and pernah cuba shampoo ni, just or pernah cuba brand ni, just bagi tahu I what are the range yang I should try dekat daripada brand ni. Sebab dia ada banyak sangat range, banyak sangat macam-macam colour dan sebagainya. I just nak tahu mana satu yang I patut cuba that is really good, sebab I nak cuba ada range pula lepas ni. Alright, so kalau korang suka video ni, bagi thumbs up, likekan video ni, and jangan lupa subscribe to my channel. Stay safe and take care korang. Bye!